Cześć, witamy Was w drugim odcinku z Hogwarts Legacy. Dzisiaj zajmiemy się przeglądem naszego pokoju. Jesteśmy przydzieleni do Hufflepuff'a, więc zobaczymy co, jak, gdzie, co wygląda. Najpierw rozejrzyjmy się po naszym pokoju, a potem pójdziemy do pokoju wspólnego i zobaczymy, jak wygląda ten świat stworzony przez Avalanche Studio. O, można zjeść jabłko. Przegryzka, wczoraj nam nie dali zjeść kolacji, to chociaż jabłko dzisiaj zjemy. O, widzę, że portrety z Quidditcha, które się ruszają. Coś tu jeszcze można? O, tutaj można coś sprawdzić. Herbata? Jabłko popite herbatą. Okej. Pojedzony, napity, można iść dalej. Takie trochę hobbitonem zajeżdża tutaj. Ale fajnie, ciekawie. Te drzwi. Dobrze, że nie z buta otwiera. Wow. Mega. O, tu są w ogóle numerki. Rok 7. O, to w takim wypadku byliśmy tu rok 5, 3, 2, 21. Pierwsze raki śpią na kanapach. O, tu widzę jakaś skrzynia jest. Zaraz ją sprawdzimy. Tu jest drugi. 4, 6. Aha, to może tamten jest pierwszy. A, tam jest pierwszy. Dobra, to jest tam jest pierwszy, tu jest drugi. Skrzynia domu umieść, ale co? Aha, może to jest nasz po prostu taka skrytka. Na wszystko. Nic to. Zobaczmy, co tutaj mamy. Ciasto! No tak, jesteśmy koło kuchni, więc mamy dostęp do jedzenia. Największy ze wszystkich domów. Zawsze coś ciepłego na przegryzkę. O, tu się coś jeszcze pali. Jakiś płomyczek. Aha, na razie widzę, czy tego nie mamy odblokowanego. Więc idźmy do pokoju wspólnego. Wow, jak zielone w ogóle kolorów. Bardzo dużo. Obrazy, doniczki, kwiaty. Bardzo fajnie. No dobra. Mamy tutaj porozmawiać z Lenorą. Okej. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. No, mamy dużo do nadrobienia jednak. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Lerona, masz głos 40-latki, ale spoko. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Okej. Pani uważa, że nie została przydzielona tak jak powinna do domu? No cóż, zdarza się. Ale mogłaś poprosić Tierę Przedziału o to. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Adieu. Bonjour. Okej. Tutaj mamy... Arthur's got you. You don't need to be Wygląda na to, że to jest Artur. Halo?
Artur? I can't quite reach. Ale masz śmieszny głos. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't Oj, think too highly biedaku. of them, especially magical ones. Twoja mama jest mongolem, czy co? Bo nie rozumiem. I'm sorry to Myślę, hear że that. fajne. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. O, Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein Haha, that my dad mówiłem. brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. bardzo mi przykro, Arturze, że nie miałeś zwierzaka i że twoja mama jest mongolem i nie toleruje ich. Bardzo szkoda. Taki niuchacz w domku zawsze by się przydał. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Oj, chyba się nie zgubimy. Będziemy zwiedzać i szukać. Tańczące kaktusy. Okej. I Adelaida. Oh, Witaj, Uncle, Adelaida. this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the Dzień new dobry. Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Kurczę, czemu wszyscy wiedzą, co się stało wczoraj? Mieliśmy nikomu nic nie mówić, a teraz wszyscy wiedzą o tym. A ciul, That powiedzmy. one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Miejmy nadzieję. A może coś Are nam you powiesz sure więcej, wujku? everything is all right with your uncle? Oh, yes, he travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Okej. Miejmy nadzieję, że tak jest. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. Przepraszam, to good jest Adelaide. Nie Adelaida. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Oho, już. Jaki fajny duch. Wygląda jak mnich. Może to jest mnich. Jeszcze to ciekawił mi ten globus, zaraz pójdziemy do pani Weasley. Aha, różdżką, no tak. Ciekawy ten globus. No. Halo? Wstawaj z podłogi. Arturze, nie rób z siebie takiego. Więc dobra, lećmy. Drzwi są zarąbiste. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in Na light piątym of roku your na pewno. unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Asumy. OWLs. Mhm. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Miejmy nadzieję, że nie wylądujemy za biurkiem. Here you are.
Fajna książka. To szkoda, że wybuchła. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Okej, You would be ale wise się to rozpadła. take full advantage of this exceptionally valuable resource. Super. Rozpadła się. Tak Thank mam się you, uczyć. Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Okej, dobra. No to pani profesor, proszę. Idziemy. This way. No przecież idę. Jaka dynia The wielka. guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Okej. I Ciekawe. O, certainly skrzynka. would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your... Revelio. Do keep up. No już. No, chciałem zobaczyć, czy tam coś jest. Może skrzynka z galeonami znowu. Pieniądze. Zbieramy. W każdym RPG-u. Gromadzimy pieniądze, nie wiadomo w jakich ilościach, a potem nic z nimi nie można robić. Mam nadzieję, że Simply tak cast nie będzie. Revelio on it and we'll see what the O, guide says. faktycznie, coś tu się świeci. Książka z przepisami skradów domowych. Okej. Coś ciekawego. Okej. Coś nowego. Wyzwanie przewodnika. Tutaj pojawiają się twoje postępy w wypełnieniu zadań. Okej. Bardzo fajnie. A za to dostajemy pedeki. Okej. Punkty doświadczenia. Otwórz przewodnik. Zobaczmy, jak on wygląda. Poziom mocy. Okej. A tu mamy menu wyzwań. Kliknijmy na niego, zobaczmy, co to jest. Strony przewodnika, walka, misja, eksploracja, pokój życzeń. Okej. Bardzo fajnie. Strony przewodnika. 2 strony przewodnika w Hogwarcie. 1/2. Nagroda, wygląd, wyposażenie. Uroczyste okulary Hogwartu. Bardzo ciekawie. Czyli za każdym razem, jak będziemy zdobywać jakieś strony, będziemy odblokowywać różne rzeczy. Ma to sens. Będziemy to robić. A jeżeli nie na nagraniu, to zrobimy jakiegoś live'a może i zobaczymy, poszukamy po Hogwarcie różnych stron. Hej, zamknijmy to przewód. Idźmy dalej. isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Będziemy chodzić. Revelio. Ups. Coś chyba nam nie pykło, bo różdżka się zacięła. A to co to jest? Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Czemu Your się tak field karbi? guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Okej, mamy mapę, szukamy centralnego holu. Mapa jest podzielona na 2 główne obszary. Po lewej stronie mapy znajdują się kwatery mieszkalne uczniów i nauczyciele, także prowadzą wspólnie domową. Okej. Wielka sala. Okej, tu jest wielka sala. Wielkie schody. Skrzydła astronomiczne. Okej, ale tu mamy wielką salę. A i wielka sala jest podzielona na inne podsekcje. Te płomienie już odkryte. Te na szaro są nieodkryte. Bardzo fajnie. Okej, biblioteka, szklarnia. Aneks biblioteki. O, w sali głównej. Aha, tym możemy obracać, żeby to łatwiej było nam namierzyć. A i tu wybieramy salę główną. Aha, już się przenosimy od razu. No dobra. Wow, to było szybkie. Już myślałem. Wskazówki tu mamy. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall.
Bardzo fajnie, bardzo ciekawie. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Szkoda, że w książce nie podróżowali tak. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Jakby to im ułatwiło życie bardzo łatwie. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. O, możemy chwilę pogadać. No to zapytamy, czym jest Hogsmeade, You zobaczymy, co nam pani mentioned profesor powie. Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Tak, piwo kremowe. Can you Trochę tell me durne more pytania about mamy the do Defense zadania, Against the ale Dark Arts zadajmy class? im ciekawe, Defense ciekawe Against the co Dark Arts, powie as pani the name nauczyciel. implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Okej. What Znamy will I profesora learn in Heketa? Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot Okay. to absorb on your first day, and you have much to learn. No, na pewno nas czeka your dużo professors nauki. have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to A, the tam events coś preceding błyska your dlatego. arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the Znowu story wszyscy than a wiedzą o search nas. for belongings and an extended trip up to the castle. O, powiedzmy, że się We zgadza, did pani take a profesor. bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring Ups, ruins? Well, Chyba się wygadaliśmy. I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good Na boats pewno. and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Okej, no to w takim wypadku jak... Good luck Okej, to today. okej. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and Okej, find no me in tak, my będziemy classroom sprawdzać na after każdym you've kroku, attended both oczywiście. classes today, and I'll Inwigilację. explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Super. Dobra, to w takim wypadku trzeba będzie porozmawiać z profesorem Figiem. Ci rzucają tu zaklęcie, co chwilę coś się mruga. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? A, powiedzmy, że nam się nie She wymknęło za caught me dużo. off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch.
It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, Tak, już nikomu as nie będziemy nic capable mówić. as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. A co to takiego? Otwórz mapę. Okej. Dobrze, co teraz mamy do wyboru? Ten symbol przedstawia główne misje, pochodzi głównie z misji. Zapewnia punkty doświadczenia. Boże, 150 stron przewodnika. Okej, co my tu mamy? Wymagane zaklęcia lub poziom. Tak, przykładem musisz mieć wymagany poziom. Okej, dużo misji głównych i pobocznych. Tutaj mamy obronę przed czarną magią, a tutaj mamy zajęcia zaklęć. Zróbmy to, co było na pierwszej lekcji. Leviosa? Czy Leviosa? Śledzenie jest prawem. Dobra. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall Kiedy reach Ollivander out nie when I have Hogsmeade? more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okej, udajmy się w takim wypadku. Witamy w Hogwarcie. Znowu misja ukończona. Rzuć zaklęcie kompasu. Wow, co to było? A strona z dziennika leci w postaci ptaka. O, tam są skrzynki jakieś. Tu są drzwi. Miałem drobny przeciek a propos tych drzwi, ale niestety w tym momencie nie będziemy ich w stanie otworzyć, bo potrzebuję... Aha, czyli jak ją uderzymy, to nic to nam nie da. Prawdopodobnie będzie nam przydatna tego akcja. Akio. Przepraszam. O, ale tu coś jest. Grzegorza Przymilnego. Okej. A tu coś jeszcze jest? O, tu klasa eliksirów. O, przynajmniej mamy odblokowane coś. V. Gdzie to spokój? Musimy wyjść? Oj, mieliśmy małe do czytania. To są skrzynki z tego pokoju. I cyk, następna strona. Fontanna z wiwerną. Pięknie. Już drugi poziom. Tutaj proszę kwiu. Kapliczka. O, jest i kotek. Pogłaskamy kota. Jaki fajny łaciaty. Gorzej by to było, jak jest jakiś animak. Jest tu coś jeszcze do znalezienia? Nie. Dobra, to idźmy na zajęcia. Potem będziemy się skupiać na tym, co, gdzie, po co, na co. Przejdźmy na zajęcia. O, jest nasz główny wkurzający Hogwartu. Irytek. No, swoje.
na stanowisku. Szkoda, że się go nie da zaznaczyć. Tu mamy zamknięte drzwi. To sobie zbierzemy jeszcze tą stronę. I co tam tu ciekawego? Myśli Patronus. Super. Ale ocalił całą wioskę. Brawo dla niego. Tu widzę, że zamknięty, ale Homura będzie trzeba się nauczyć. Dobra, Irytek, spadaj. Co? Coś tu jeszcze gdzieś mamy? Dobra, gdzie my mamy iść dalej? Po schodach na górę. Dobra. Dobra, idźmy już na te zajęcia. Co to za oczy? Boże, można się wystraszyć tego. Ale tu jest proszek. Szybka podróż zawsze przydatna. No nic, chodźmy. Ups. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Czyli to jest jednak Levioso. Opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okej. O nie, to co mnie pokonało ostatnim razem. Perfekto. Levios. To nie jest Leviosa, ani... Jest Levioso. Now, let's try something a little larger. Nauczycielka fajnie wygląda. Okej. Czyli będziemy się popisywać przed klasą? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, Owszem. cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Well done. Wow. Całkiem ciekawe zaklęcie. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Oczywiście. Od razu walka z gościem ze Slytherinu. I know. Sorry, stary. Complicates things. Levioso. A perfectly executed Levioso. Lucky. Nothing Papa. lucky about it. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Trochę długo się zbierał, żeby rzucać te zaklęcia, no ale powiedzmy, że się starał. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Tylko Glad to have jeden? the opportunity to practice.
If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to Pani keep profesor coś practicing wie? whenever you can. Więcej? Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. To tyle? All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Koniec lekcji? Nie. Ale możemy pogadać z gościem. Sebastian. Cześć I Sebastian, co tam? enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. O, In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Tak, bierzemy to. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Fajnie, odblokowaliśmy prawdopodobnie jakieś dodatkowe zadanie. Kończymy listę główną, dużo punktów doświadczenia. Co? Idź na lekcję zaklęć. Aha, to od razu idziemy na drugą lekcję zaklęć w takim wypadku. To chodźmy. Bardzo fajnie. Daleko to? O 45 metrów, to niedaleko. I o ile to jest liczone w metrach? Czy tu coś jeszcze znajdziemy? Nie, raczej nie. Globus? Nic. O, płonąca wieźma, trochę creepy obrazek. No tak. Liścik z wrzeszczeniem. Okej, zobaczmy co my tu. Czy wy się na mnie patrzycie? To co, coś będzie? Kotek. Ogłaskajmy też drugiego kotka. Ten się tu schował, może coś z niego dostaniemy? Nic, miauczenie tylko, okej. Obrazy. Ruszające się głowy. Tu mamy... Okej, gdzie mamy dalej iść? Też nie można się tu trochę zgubić. Kubelin. Drewniane schody? Ciekawe. Coś gdzieś tu. Nie. Ale możemy przejść dalej. Rozpocznijmy tą misję. Zróbmy tą misję. Zobaczymy co nam gra pokaże dalej. Here. Behind you. There is an open seat here. O, teraz gryfonka. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Siema, Nettie. Have Co you tam u met ciebie? Professor Ronan yet?
Shall we begin? Nie, ale wygląda ciekawie. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please Ukryte open your ADHD. textbooks to page Z tego co widzę. 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Nie. I am afraid it is too late to study now. Uuu, My, the summer months must have really taken a toll on you all. chyba coś By nie the looks of wyszło. it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Tak, Do wszyscy you mają sklerozę. even remember how to perform a basic summoning charm? Nie. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okej, to teraz nauczymy się w końcu tego zaklęcia, czy jak? A nie, będziemy... No, to jest Akio. Dobra. Lecimy. O, to dopiero zasuwało. Accio. That is not bad. You Not are a bad. swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Tak, ćwicz, Keep at ćwicz, it. ćwicz, ćwicz. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Czemu ma węże na tej klamrze? To by było ciekawe. Taki mały, drobny szczegół. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, Nie możemy what grać Quidditcha. better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Nie, to rozumiem. Cyk, 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 magia gotowa. So why don't we have our newest student start us off? Co ja mam z nimi zrobić niby? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. O, to może być ciężkie. Think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, excellent Może się control uda? there. O, prawie. 30 punktów, tak? To jest 30. Spróbujmy jeszcze raz. That's it. O, może teraz? No nie. Lose your composure. Splendid. O, bardzo ładnie. Czyli na żółtym trzeba puszczać. W połowie gdzieś. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing Ale ile without tych some punktów? friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come Czyli on nasza up. pani z Gryffindor nazywa się Onai. Ciekawe, pewnie You jakieś did the afrykańskie blues imię just albo as coś? before, and Nie wiem, Miss nie znam Onai, się. To you może are się dowiemy. playing red. Clear? Yes, sir. Czy gramy czerwonymi? Ona gra czerwonymi. What's this? Nie, zdobyła 50 na dzień dobry. That is how it's done. Okej, dobra, próbujmy. Accio. Wpadło na 50.
Jest! Udało się. Okej. Ile teraz będziesz miał? Oj, chyba coś się szykuje. Perfect score dla niej. Może być ciężko. Weźmiemy tą kulę. Tak ją. Quite impressive. Tak w sumie na farcie mamy te 50 punktów. O nie. Po 50. Nic, spróbujmy, nie się uda. Aj, spadnie. Aj, no trudno. Cóż, za dużo. Wygrała. Let us make this a bit more interesting, shall we? Co ty chcesz tam dodać? To są jednak węże. I think we are Przeszkody. well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Przeszkadza, a niby pomaga. Spróbujmy. That's it. Jej, udało nam się zdobyć 50 punktów. Dawaj, koleżanko. Pomogłaś sobie. That is how it's done. Ale mamy przewagę. Znaczy w tym momencie nie, ale mieliśmy przewagę. Aj. Brilliant. Jak przesuwam jej kulę, to też się to ten liczy dla niej jako punkt. Let us see this. O nie. Oj, ta będzie trudna. A jednak się udało wygrać. Remarkable. Super. Very good, both of you. Well done. Wczytywanie? A czemu się wczytuje znowu? To znowu przenosimy się do klasy, czy jak? Aha, Class is okej. dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Cieszę That's się, good że to hear. rozumiesz. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world Ha, at a zgadłem. new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Wow, You niesamowite, can używałem cast bezróżnych. spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Uuu. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside.
Chciałbym to the zobaczyć. first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Wow, to musi być naprawdę ciekawe zobaczyć coś takiego. Może jakieś zdjęcie albo coś? Is Obraz? Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Okej. Dobra rozmowa. It's nice to Dziękujemy learn bardzo. about another wizarding school. Thank you for asking. I do Dowiedzieliśmy się miss czegoś Wagadu, ciekawszego. but I'm tym glad to be świecie. here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Do zobaczenia, pa, pa. You can use Puszczaj, A puszczaj. word, if you would. if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. No dobra, to się dowiemy za chwilę. Zajęcia ukończone. 3. poziom. Ciekawe co z tego mamy. O, tu można jeszcze pogadać z chłopakiem? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Tyle? No, szkoda. Otwórz dziennik misji. No dobra, to otworzymy dziennik misji, ale najpierw jeszcze pogadamy z tą dziewczyną. Tutaj. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. To na pewno. Revelio. Skrzynki, skrzyneczki, skrzynie. Tu niby jest jakiś płomień, ale gdzie? Chyba, że mapa robi mnie w lolo. Chyba ta. Więc wyjdźmy stąd. You're the new student, aren't you? No dobrze, to pogadajmy jeszcze z nią. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Aha. Super, poznaliśmy każdego przedstawiciela domów. Poznaliśmy kogoś z Slytherinu, z Gryffindoru i z Ravenclaw. Nauczyliśmy się też paru zaklęć nowych. O, latające ptaszki, bardzo fajnie to wygląda. No cóż, ja wam dziękuję bardzo. Zostawcie łapkę, jakiś komentarz, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!